Hi, hello, namaste. Welcome back to our YouTube channel Vizag Couple Wanders. Today's video is all about the capital city of Italy, Rome. Rome is one of the expensive tourism cities in southern Europe. అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్లో కూడా బడ్జెట్ ట్రావెల్ ఎలా చేసామో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. మీకు తెలిసినట్టుగానే మేము బస్ టూర్లో వెళ్ళాం కదా, వాళ్ళు ఫ్లోరెన్స్ నుంచి థర్డ్ డే రోమ్కి తీసుకొని వెళ్ళారు. రోమ్కి వెళ్ళేసరికి ఆల్మోస్ట్ 10:30-11 అయిపోయింది. రోమ్ ఒక మంచి హిస్టారికల్ ప్లేస్ కాబట్టి వాళ్ళే మాకు గైడెడ్ టూర్ పెట్టారు. ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళంతా మా బస్సులో నుంచి వచ్చే జనాలే. 2 బస్సెస్ అరేంజ్ చేశారనమాట, నెదర్లాండ్స్ అండ్ జర్మనీ నుంచి. ఈచ్ బస్లో మినిమం 70 మెంబర్స్ ఉంటారు. అందరికీ అంటే కొంచెం బ్యాచెస్లా చేశారు, ఒక్కో బ్యాచ్కి ఒక గైడ్ అలా పెట్టారనమాట. చాలా రోజుల తర్వాత ఆ సన్నీ వెదర్ చూసి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న ప్లేస్ పేరే శాంతా మరియా స్క్వేర్. అక్కడ చూస్తే గైడ్స్ మన కోసం ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంది కదా, వాళ్ళు అలా పట్టుకుంటారు, అంటే మనం మిస్ అవ్వకుండా ఉండటానికి. ఆ ఫ్లాగ్ చూస్తూ మనం ఫాలో అయిపోవడమే. ఇక్కడ 2 గైడ్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఈరోజంతా ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్తాం, ఏ ప్లేసెస్ చూస్తాం అనేది. ఇందాక మీరు జాగ్రత్తగా వింటే కనుక వాళ్ళు జల్దీ కరో అని చెప్తున్నారు హిందీలో. ఇక్కడ గైడ్ మనకి ఈ స్క్వేర్ గురించి ఏం చెప్తున్నారో విందాం. Up above of the Pope who had the refurbishment of the gateway in the 17th century, Pope Alexander VII. Next to the gateway, to the arch there is a church, one of the 900 churches that still today you can visit in the city of Rome, the largest number of churches in the world. And this is the church dedicated to the Virgin Mary of the Roman people, Santa Maria del Popolo in Italian. Why the name? Because the first church was erected there in the Middle Ages, in the 11th, 12th century, thanks to the donations that were given to the Pope by the Roman people. Okay, so it was possible to build the church thanks to the donations. Hence the name Popolo, the Roman people. According to a legend, the church, the first church, was erected over the site of the tomb of one of the crazy Roman emperors, Nero. I still remember nowadays because he was the emperor who started the persecutions against the Christians here in Rome after the terrible fire of the year 64 AD that in 9 days almost completely destroyed the city of Rome. So Nero used the Christians as scapegoats. He put the blame for the fire on the Christians and he started the persecutions that went on for more than 2.5 centuries. Okay, so according to a legend, there was the tomb of Nero there, and still in the Middle Ages, the ghost of Nero could be seen walking around the area, haunting the people here. So basically what the Roman people did was asking the Pope to destroy the tomb of Nero to rechristen the place, and it seems that the Pope cut a walnut tree. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈజిప్టియన్ ఒబెలిస్క్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఒక పిల్లర్ లాగా ఉంది కదా, దాని ఒబెలిస్క్స్ అని అంటారు. ఇది ఈజిప్ట్లోనే చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఇవి జూమ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని సింబల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటిని ఈజిప్టియన్ హైరోగ్లిఫ్స్ అని అంటారు. అవి నచ్చి ఈ రోమన్ ఎంపరర్ అయిన అగస్టస్ ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టారు ఇవి. The Pincio is a beautiful terrace overlooking the city center of Rome, and from there is one of the most spectacular views over the city, and the Pincio is a part of the Borghese garden or the Villa Borghese. Okay, now one last thing before moving, there are 2 churches. So we saw Santa Maria del Popolo. Right in front of you there are the so-called twin churches, because they seem from here they look alike, but in reality they have different plans. On the left we have Our Lady of Montesanto with a dodecagonal shape. On the right we have Our Lady of Miracles with an octagonal shape. But through an effect of optical illusion they look alike. They were designed in the 17th century by Bernini, one of the famous artists that worked here in Rome, and they are both dedicated to Our Lady. Particularly the one on the left is still used nowadays for the funerals of important actors and artists living here in Italy. Now let's move on, and I want to show you the main streets of the city.
what I wanted to tell you about the statue here, apart from the name, of course, the baboon, is that it is still known nowadays as one of the talking statues of Rome. What does this mean? Talking statues were the statues, the Roman statues, there were 6 of them all around the city, that started to be used around the 16th century as the mouthpieces by the Romans. It means that when they wanted to criticize the Pope or the governors of the city, they simply wrote satirical comments and they came here at night and they hung these comments on the statues. This was the only way you had to criticize the powerful people in the city. Otherwise, you would have been killed, if you had openly spoken about the Pope and criticized him. Okay, so one of the talking statues. నెక్స్ట్ మనం స్పానిష్ స్టెప్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. అక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా చాలామంది జనాలు, అక్కడే. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవే స్పానిష్ స్టెప్స్. ఇక్కడ చాలా మూవీస్ షూటింగ్ అవి అవుతూ ఉంటాయంట ఎప్పటికప్పుడే. మనకి తెలిసిన మూవీ అయితే బచ్నా ఏ హసీనో అని హిందీ మూవీ అనమాట, రణబీర్ కపూర్ది. అక్కడ ఒక సాంగ్ కూడా అవుతుంది, స్మాల్ టౌన్ గర్ల్ సాంగ్. అందులో ఫుల్గా ఈ స్క్వేరే చూపిస్తారు మొత్తం. 17th సెంచరీలో స్పానిష్ ఎంబసీ అనేది ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని స్పానిష్ స్టెప్స్ అని పేరు పెట్టారనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫండెడ్ బై ఫ్రెంచ్. ఈ స్పానిష్ స్టెప్స్ అనేవి యూరోప్లోనే లాంగెస్ట్ అండ్ వైడెస్ట్ స్టెప్స్ అన్నమాట. మీరు చూస్తే అక్కడ జనాలతో ఫుల్గా కవర్ అయిపోయి ఉన్నది. You see the church up there, that's a French church, one of the 5 French churches that still today we have in Rome, dedicated again to the Virgin Mary, Our Lady of the Trinity. The Trinity actually on the hill, because you see that there is at this level here of almost 20 meters between the square below and the church up there. You will also notice there's an obelisk right in front of the church. What is the story related to the stairs here? Now, first of all, this square, starting from the early Renaissance, has always been frequented by foreign people, not only by Italian people, but also by people coming from Northern Europe. And many artists lived around this area, particularly along the street that we have just seen, the Via del Babuino, the Baboon Street. Now, imagine that already around the year 1660, the French ambassador here in the city of Rome had left a generous donation of 20,000 French écus, something like 1 million euros. ఇది ఒక డెకరేటివ్ ఫౌంటైన్, బట్ మీకు వాటర్ కానీ తాగాలనుకుంటే అక్కడ యారో మార్క్ పెట్టాను కదా, అక్కడ నుంచి మాత్రం తాగొచ్చు. ఇక్కడ మనకి కనిపించేది కాలమ్ ఆఫ్ ఇమ్మాక్యులేట్ కన్సెప్షన్. దీనికి టాప్లో చూస్తే మీకు వర్జిన్ మేరీ స్టాట్యూ ఉంటుంది. దీన్ని ఫైర్ ఫైటర్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారంట ఒక సెలబ్రేషన్ అప్పుడు. ఇప్పుడు మేము ట్రెవీ ఫౌంటైన్ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది ట్రెవీ ఫౌంటైన్. ఇదేంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఫౌంటైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది 26 meters టాల్ అండ్ 49 meters వైడ్ ఉంటుంది. మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఫౌంటైన్ అంతా కూడా ఒక బిల్డింగ్ లాగే ఉంటుంది. చూడండి ఎంత పెద్దది ఉందో. ఇక్కడ అసలు క్రౌడ్ అవాయిడ్ చేయడమే చాలా కష్టం. మార్నింగ్ 6 ముందు వచ్చినా సరే క్రౌడ్ ఉంటూనే ఉంటారు. మేము 12 o'clock అలా అయిపోయింది వచ్చేసరికి. అసలు చూస్తే ఇసుక వేస్తే రాలినంత జనం ఉన్నారు. ఇక్కడ సెల్ఫీ తీసుకుందాం అని ట్రై చేస్తే అయితే ఫౌంటైన్ వచ్చింది, లేకపోతే జనాలు వచ్చారు. మేము మాత్రం రాలేదు ఫౌంటైన్తో.
కాయిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వేయాలి. సో ఇది చారిటీకి వెళ్తుంది బేసిక్లీ. అక్కడ అలా ఫౌంటైన్ దగ్గర కూర్చొని లెఫ్ట్ షోల్డర్ మీదుగా కాయిన్ వేస్తే అది చారిటీకి వెళ్తుందంట. నార్మల్గా మిత్ ఏంటంటే అక్కడ ఇటలీలోనే ఎవరైనా ఒక లవ్ చేసి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్తారు అలా కాయిన్ వేస్తే. బట్ యాక్చువల్గా అయితే అది చారిటీకే వెళ్తుంది. ట్రెవి ఫౌంటైన్ పక్కనే ఈ జెలాటో కెఫే ఫేమస్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాం జెలాటో. కెఫే నేమ్ రోమా జెలటేరియా. ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇటాలియన్ ఫ్లాగ్తో, ఇటలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఆ బిల్డింగ్లో ఉంటుందన్నమాట. ప్రెజెంట్ అయితే ఇటలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జార్జియా మెలనీ. ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఈజిప్టియన్ పిల్లర్ ఉన్నది. ఇవేంటంటే అప్పట్లో డైరెక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళంట మ్యాప్స్ అవి లేనప్పుడు. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న రోమన్ ఆర్కిటెక్చరే పాంథియాన్. రోమ్కి రాకపోయినా రోమన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అని తెలిపే ఒకే ఒక్క స్ట్రక్చరే ఈ పాంథియాన్. ఈ పాంథియాన్ స్ట్రక్చర్ అనేది సింగిల్ లార్జెస్ట్ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఈ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అంటే లోపల స్టీల్ మెష్ కానీ లేకపోతే రాడ్స్ కానీ అవేం లేకుండా ఓన్లీ కాంక్రీట్తోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం పియాజ్జా నవోనా అనే ప్యాలెస్ ముందున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొక ఒబిలిస్క్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఒక ఫౌంటైన్. దీన్ని 16th సెంచరీలో బిల్డ్ చేశారు పోప్ కోసం. ఈ ఫౌంటైన్కి బాటంలో చూస్తే ఒక 4 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద గ్రేట్ రివర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, నైల్, గ్యాంగస్, డనుబే అండ్ రియో డి లా ప్లాటా. నెక్స్ట్ మనం వాటికన్ సిటీ చూడడానికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడితో మన గైడ్స్ మనకి బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. మన గైడెడ్ టూర్ అయిపోయింది. ఇదే మన వాటికన్ సిటీ వచ్చేసాం. ఈ వాటికన్ సిటీ అనేది ఒక కంట్రీ ఇన్ యూరోప్. మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా, వాటికన్ సిటీ ఈజ్ ద లీస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని. ఇక్కడ కనిపించే ఆ పెద్ద డోమ్ ఉంది కదా, అదే సెయింట్ పీటర్స్ బెసిలికా. ఇందులోకి ఎంట్రన్స్ అయితే ఫ్రీ. అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే మ్యూజియంస్ అవి చూడాలంటే ఒక 15 euros పే చేయాలి. నెక్స్ట్ డే ఈస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ ఉండడం వల్ల లోపల డెకరేషన్స్ అవి చేస్తున్నారని లోపలికి ఎవరిని అలో చేయలేదు.
నెక్స్ట్ మనకి రోమ్ అంటే గుర్తొచ్చే కొలోజియం చూడడానికి వెళ్తున్నాం. కొలోజియం వెనకాలే ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది, అక్కడ తిన్నాము. ఆ రోజు సాటర్డే అవడం వల్ల అనిల్ రావియోలీ ఆర్డర్ చేశారు వెజ్, అండ్ నేను మార్గరీటా తిన్నాను. కొలోజియంకి వెళ్ళే దారిలోనే పాలటినో అని కొన్ని రూయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా విజిట్ చేయండి. వాకింగ్ చేస్తే జస్ట్ 1 minute కొలోజియంకి. ఇప్పుడు మనం కొలోజియం దగ్గరికి వచ్చేసాం. కొలోజియం గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనందరికీ తెలిసిందే. ఇక్కడ రోమన్ గ్లాడియేటర్స్తో చాలా డెడ్లీ గేమ్స్ జరిగేవి. కొలోజియం లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎంట్రన్స్ 18 euros, గైడెడ్ టూర్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సండే అయితే ఫ్రీ ఎంట్రీ. మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ వాకింగ్ చేయలేకపోయినా టైం సరిపోవట్లేదు అన్నా కూడా హాప్ ఆన్ హాప్ ఆఫ్ బస్సెస్ అని ఉంటాయి, అక్కడ ప్రతి టూరిజం ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. ఆ బస్సు ఎక్కితే కనుక ఇలాంటి వ్యూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ సిటీలో ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ అన్నిటికీ వాళ్ళే తీసుకొని వెళ్తారు బస్సులోని. బట్ మీరు అక్కడ దిగి ఫొటోస్ తీసుకునే అంత టైం అది ఇవ్వరు, జస్ట్ బస్సులోంచే తీసుకోవాలి. కొలోజియంతో మా రోమ్ టూర్ని ఎండ్ చేసాం. అంతేనండి, రోమ్ హిస్టరీ అండ్ ప్లేసెస్ టు విజిట్ చూశారు కదా. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు? లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్, సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.